Hello, welcome to Spoken English Tutorials. In this class 16, let us discuss about practical exercises belonging to simple present tense. As you all know, we already discussed the definition of tenses, the classification of tenses, and subclassification of each tense, whether it is present tense or past tense or future tense. The subclassification of each tense has been explained very clearly in the previous video. In the same journey, we are in the discussion of simple present tense. Simple present tense. So here, you know the structures of simple present tense in positive and negative and questions positive manner. I told negative, that much not important. That is not that much important. So focus on these three things. Okay, positive, negative, and question tags positive. So here, let us discuss some practical exercises which are very useful for you. Got it? So let me draw one table here. Got it? Here we need to write positive statements. So the thing is, I will give you positive statements. You need to write negative statements and interrogative statements. That is your homework. Okay. Here, let me write negative statements and alternate we have. After that, we have interrogative statements. Got it? Negative statements, positive statements, and interrogation statements. Got it? You all know structures of each and everything. So let me write once again. The structure for positive statement is we need to take subject first. It is not visible. We need to take subject first. After that V1. After that extra word and keywords. That's it. At the end of the sentence, put full stop. For negative statements, you all know subject plus tell do or does not plus V1 plus extra word plus keywords. Now interrogation, you know, tell. So just shift this helping verb in the front and shift the subject to next. Like do or does. We should not take not here because it is not negative. It is positive. So negative symbol you can frame it easily. Like just see, wait. So after this do and does, put not, doesn't or don't. That's it. It will become negative interrogative. Okay. After that subject will come. After that V1. After that extra words. After that keywords. After that question mark. Question mark is very important. Okay. So this is the general scenario which you already know. Now I'll write positive statement here. With this positive statement, you need to frame the negative statements as well as what we say questions interrogation. Got it? Let me take first example here. Subject I. Okay. I eat fruits regularly. I eat fruits regularly.
So what do we get in negative? What do we get in interrogative? That's your part. So my part is done. Your part is pending. So complete it. నేను ఓన్లీ ఇది రాశాను, మీరు నెగిటివ్ రాయండి, ఇంటరోగేటివ్ రాయండి, బికాజ్ యూ ఆల్ నో ద స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్ థరోలీ. నెక్స్ట్ ఐ అయిపోయింది. తర్వాత వి ప్లే ఇన్ గార్డెన్ డైలీ. ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం, ఇన్ ద ఈవినింగ్, ఫుల్ స్టాప్. సో యూ రైట్ నెగిటివ్ and interrogative positive. Now next example is IV. Now you disturb me, disturbs రాసుకోండి, you disturbs me every day. నువ్వు నన్ను రోజు డిస్టర్బ్ చేస్తుంటావు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ దే walk on footpath daily మార్నింగ్. వాళ్ళు రోజు ఫుట్పాత్ మీద నడుస్తూ ఉంటారు. గట్ ఇట్. నౌ లెట్ us go to ఫిఫ్త్ వన్. ఇట్ ఈస్ హీ. ఐవి యూదే తర్వాత హీయే కదా. హీ కుక్స్ బిర్యానీ ఎవ్రీ సండే, ఫుల్ స్టాప్. అతను ఎవ్రీ సండే బిర్యానీ వండడం జరుగుతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో. వాళ్ళ ఇంట్లో అంటే ఇన్ హిజ్ హోమ్ అంటే అయిపోతుంది, ఇన్ హిజ్ హోమ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ సండే. నౌ షీ డాన్సెస్. చూడండి ఇక్కడ ఎస్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాం, డాన్స్ అనొచ్చు కదా, అంటలేను నేను, ఎస్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దీస్ రూల్స్. సో గో త్రూ దట్ వీడియో అండ్ కమ్ హియర్. షీ డాన్సెస్ ఇన్ హర్ కాలేజ్ ఎవ్రీ ఇయర్. ప్రతి సంవత్సరం తను వాళ్ళ కాలేజీలో డాన్స్ చేస్తుంది. అండ్ షీ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఫామ్ చేయొచ్చు. మీరు నెగిటివ్లో ఇంటరోగేటివ్లో చేయండి. ఓకేనా. ఐవి యూదే హీ షీ. నవ్ ఇట్తో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. హిట్ అంటే మనం వస్తువు లేదన్నా తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా. ఇట్ ఫ్లై. ఇట్ అంటే బర్డ్ని నేను కన్సిడర్ చేస్తాను ఇక్కడ, ఇమాజిన్ చేస్తున్నా ఏంటి, బర్డ్ని. ఓకే, బర్డ్ ఫ్లైస్ ఇన్ ద స్కై రెగ్యులర్గా అది స్కైలో ఎగురుతూ ఉంటుంది బర్డ్. ఓకే, సో హోప్ ఇట్స్ విజిబుల్ ఫర్ యూ ఆల్. బర్డ్ BIRD. Got it. Now next example is మనము పేర్లు, లైక్ హీ షీట్ ఉంది కదా, అక్కడ మనం పేర్లు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మానస సింగ్స్ సాంగ్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్. ఓకేనా. సాంగ్స్ అనేది వర్బ్ కాదు, సింగ్స్ అనేది వర్బ్ ఇక్కడ, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, మానస సింగ్స్ సాంగ్స్ ఎవ్రీడే. ప్రతిరోజు తను పాటలు పాడుతూ ఉంటుంది. పాడదు అంటే ఏంటి, పాడుతుందా అంటే ఏంటి, మీరు రాయండి. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రాక్టికల్ ఫర్ యూ. ఓకే, మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మీకు బెనిఫిట్. గాట్ ఇట్. సో అందుకే ప్రాక్టికల్ ఎక్సర్సైజ్ పెట్టడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వన్. నాత్ రైట్స్ లెటర్స్ టు his girlfriend every day.
నాత్ వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ప్రతిరోజు లెటర్స్ రాస్తూనే ఉంటాడు. సో ఈ విధంగా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. లెటర్స్ రాయడు అంటే ఏ విధంగా రాస్తాము, లెటర్స్ రాస్తాడా అని అడిగేటప్పుడు ఏ విధంగా అడగాలో మీరు క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి రాయండి. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ. సుప్రియ wakes up early in the morning. Regularly. ఓకే, సుప్రియ ప్రతిరోజు మార్నింగ్ లేచి తన పని తను చూసుకుంటుంది. నా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. పవన్ ఎంజాయ్స్ వాచింగ్ మూవీస్ ఇన్ థియేటర్ డైలీ ఆర్ ఎవ్రీ మంత్. ఓకే, పవన్ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి మూవీస్ చూడడానికి చాలా ఇష్టపడతాడు రెగ్యులర్గా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం లాస్ట్కి ఇట్టు బదులు డాగ్ అంటాం. డాగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆల్వేస్. సదా అంటే ఎప్పుడు ఆ డాగ్ గార్డెన్లో ఆడుతూనే ఉంటుంది. గాట్ ఇట్. సో ఈ విధంగా మనము ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఫామ్ చేయడం జరిగింది విత్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు form some examples of negative statements as well as some question tags as well. Got it? So this is your work today. I hope everyone will complete it off, and from next video we'll start another tense in the classification of tenses under simple tense. So as you all know, under simple present tense we have different things. Got it? So the first one is, under present tense itself we have different things. Like first one is simple present tense. Got it? Now second one is present continuous tense. We are going to discuss this one. And we have present పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఇవన్నీ మీకు నోటెడ్ అయిపోవాలి. టెన్సెస్ ఏముంటాయి, వాటి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మీకు నోటెడ్, నిద్రలో లేపడిన చెప్పే కెపాసిటీ ఉండాలి. గోట్ ఇట్? నౌ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. గోట్ ఇట్? సో ఇవన్నీ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, నేను ఇచ్చిన ప్రాక్టికల్ పార్ట్. అండ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. Until then, practice more and talk more. Bye.